நமஸ்காரம். இந்த குரோதி வருட மார்கழி மாதம் விசேஷமாக திருவாதிரை திருநன்னாளில் ஆரம்பமாகிறது. ஆண்டாள் நாச்சியார் பெரும்போதூர் மாமனிக்கு பின்னானாள் என்று அழைக்கப்படுபவள். சுவாமி எம்பெருமானார் திருப்பாவை ஜீயர் என்று புகழப்படுபவர். அடியேன் சில வருடங்களுக்கு முன்பாக திருப்பாவை பாசுரங்களுக்கு சுவாபதேசார்த்தமாக ராமானுஜப்பாவை என்னும் தலைப்பில் சுவாமி ராமானுஜரின் திவ்ய சரித்திரத்தை விவரித்து உபன்யாசம் செய்தேன். அதனுடைய தொகுப்புகள் தற்பொழுது AbhimaN சுவாமி யூடியூப் சேனலில் மெம்பர்ஸ் ஒன்லி வீடியோவாக வெளியிடப்படுகின்றன. ப்ளீஸ் இதை கொஞ்சம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் மெம்பர்ஸ் ஒன்லி வீடியோ. அந்த மெம்பர்ஷிப் குறித்த டீட்டெயில்ஸ் இங்கேயே கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டாக வந்திருக்கு. ஆகையால் பகவத் ராமானுஜருடைய திவ்ய சரித்திரத்தை பரிபூர்ணமாக அனுபவிக்கக்கூடிய மதி நிறைந்த நன்னாளான இந்த மார்கழி மாதத்தை நீங்கள் எல்லாரும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். எல்லாரும் மெம்பர்ஷிப் சேர்ந்து இந்த மெம்பர்ஸ் ஒன்லி வீடியோஸை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும்னு பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். இது குறித்த அனைத்து விவரங்களும் இங்கேயே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. தாசன். Jaya Garuda Suparna Srimate Godayai Namaha. Adiyan Lakshmi Narasimhan, a SARAN Sevaks from Chennai and a Kalakshepa Shishyas of Sri Uve AbhimaN Swami, is happy to present before Astikas assembled here simple meanings and key takeaways from Pasuram number 23 of Andal's Thiruppavai. The Pasuram goes like this. Maarimalai Muzhanjil மன்னிக் கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் மறிவுற்று தீ விழித்து வேரி மயிர் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்து உதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்று இங்கனே போர்ந்து அருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்து அருளேலோர் எம்பாவாய். This Pasuram can be called as the warming up Pasuram, because Andal is going to describe how Kannan Emperuman has to wake up from his bed, warm up to walk majestically to the royal court. Andal takes the case of a lion which is in its deep slumber inside a cave covered by lush green bushes and in a rainy season. Mari Kalam refers to Malai Kalam. Malai Muzhanjil Manni Kidandu Urangum Siriya Singam. Now the lion that is asleep suddenly senses danger for its kith and kin and it wakes up. What happens when a lion wakes up? It opens its eyes and then it stretches its body. And when a lion stretches its body, all the hairs in the lion's body actually stand up. Now, why is a lion doing all this? It probably preempts danger to its cubs from any of his enemies. Now what does it do? It hits its head on the floor and then looks up to the sky and then gives one loud roar. Wow! Now that one roar is enough to chase away all its enemies. Now Andal too here is expecting such an act from Kannan Emperuman. And who are Andal's enemies? It is her own karmas and her own senses. Isn't Emperuman Hrishikeshan? So she believes that Kannan Emperuman alone can protect her from the ill effects of her senses and her karmas. Andal is not the first one to actually compare Kannan Emperuman to that of a lion. Even Rukmani Pirati, in her message to Lord Krishna, when she seeks him to come and rescue her from being married to Sisupala, says the same thing. Kalendra Simha Naraloka Manobhiramam Gomayuvan Mrigapater Balim Ambujakshaha. Come, walk like a lion and take my hand. Seeing your might and majesty, let jackals like Sisupala move away. This is what Rukmani Pirati says. And to me, who are you? You are ferocious to my enemies and senses. But to me, you are soft. You are Puvai Puvanna. With this, you have to walk majestically to the royal court. And see, there is a Simhasanam which completely befits your stature as that of a lion. You should sit here and then what should you do? Yam vanda karyam ஆராய்ந்து அருளேலோர் எம்பாவாய் is what Andal says. Now, having approached you, I am not going to seek anything from you. You have to analyze what is good for me and then do the same good to me. Because I, as a person, have limited intellect. I may ask something which you can fetch me anything in the universe, but you are so good-hearted that you will not do anything which might eventually end up bad for me. Nammalvar too in the Pasuram says,
பற்பனாபன் உயர்வர உயரும் பெருந்திலரோன் ஏற்பரன் என்னை ஆக்கிக் கொண்டு எனக்கே தன்னை தந்த கற்பகம். Nammalvar compares Kannan Emperuman to that of a Karpaga Vriksham. See, even a Karpaga Vriksham will give whatever we ask. But Lord Krishna is not like that. He will not give anything which is ahitam to us. Something which is not good to us, he will never do. Whatever he does is always for our good. Having understood this, we as people should refrain from going and seeking something. In fact, all that we should seek is only his divine kainkaryam. The moment you go there, he will do whatever is good for us. Now in this, another question may arise. How come we became his kith and kin and suddenly he starts feeling for us such swiftly? It is only in the previous Pasuram that we approached him and suddenly he shows such an affiliation or an affliction towards us. That is because Lord Krishna is actually Sulabhan. He is waiting for an excuse to do good to us. In another Pasuram, Nammalvar also says, Madhavan enrade kondu, ennai ingi ippal pattadu. I didn't do anything great. Without even understanding the meaning of the word Madhava, the consort of Pirati, he started behaving in such a way that I am a close associate of Pirati. Now in the previous Pasuram, we saw how Napinnai welcomed all these girls. So that act alone is enough for Kannan Emperuman to show the same grace towards us. This is precisely the reason why Kannan is showing this great care upon us to do always good to us. So here are the two takeaways from this Pasuram. First, since we are also asking Kannan Emperuman to Arayindu Arulelor Embavai, the act of Araichi is very important in Vaidheeka Vishayam as well as Laukika Vishayam. Second, when we approach Emperuman, we should ask only for his devotional service, and with our limited intellect, it is possible that whatever we may ask might not end up being good for us. Hence, we go and surrender at the feet of Lord Krishna, asking him to do whatever is good for us. With this, we conclude today's Pasuram. Let us meet tomorrow with another interesting Pasuram. Jaya Garuda Suparna, Namo Narayana. Dasan Lakshmi Narasimhan. என்னுள் அப்படின்னு என்னை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அப்புறம் பரமாத்மா அந்தராத்மாவா தனக்குள்ள இருக்கானது ஆழ்வார் புரிஞ்சுட்டார். புரிஞ்சினோடனே ஆழ்வாருக்கு என்ன எடுக்கிறார், அடியேன் உள்ளான்னு பேச ஆரம்பிச்சார். ஸ்வரூப சிக்ஷை ஏற்பட்டு கொடுத்து முதல்ல இருக்கச்சே நான் எனது அப்படின்னு சொன்னவர் எம்பெருமான் தனக்குள்ள இருக்கான்றதை உணர்ந்த உடனே என்ன பண்ணார், அடியேன் உள்ளான் அண்டத்தகத்துள்ளான். இந்த அடியேன்றது எப்போ வரும், ஸ்வரூப தாஸ்யத்துவம்னு பேர் அதுக்கு. ஸ்வரூப சிக்ஷைன்னு அர்த்தம். நமக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கான், பரமாத்மாவிற்கு நாம் சேஷபூதர்கள். அதுபோல பாகவதர்களுக்கு நாம சேஷபூதர்கள்னு உணர்ந்தால் தான் நமக்கு அடியேனதான சப்தம் வருமே தவிர்த்து இல்லைன்னா நான் எனது அப்படின்னு தான் நம்ம வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த வாசனையிலிருந்து ஒன்றால் மீற முடியாது. தினந்தோறும் பால் பொங்கும், ஆனா தினந்தோறும் நமக்கு வாசனை அப்படியே தான் இருக்கும். அது கரெக்டா வச்சு மறந்து போகும், அதுக்கும் வாசனைன்னு பேர். சோ ஆந்தரிகமான சத்ருக்களை ஜெயித்தாலும் ஜெயிக்கலாம், பட் வாசனையை உன்னால ஜெயிக்க முடியாது. இந்த வாசனை தான் என்ன பண்றது, உலக சுகங்களில் மனிதனை மயக்குகின்றது. அதனால ஜீவாத்மா சம்சார சமுத்திரத்தை தாண்டுவதற்கு ஆசைப்பட்டு அந்த சம்சார சமுத்திரத்தின் கரைக்கு சென்றால் கூட அந்த